Collenchyma differs from sclerenchyma. Retaining protoplasm at maturity, having thick walls, having wide lumen, being meristematic. So collenchyma cells are not meristematic, having wide lumen. This is not the collenchyma differs from sclerenchyma. So collenchyma is a living tissue, sclerenchyma is a dead tissue. Having thick walls, it's not the correct option. Retaining protoplasm at maturity. So collenchymatous cells have protoplasm in them, so they are living cells, whereas sclerenchymatous cells are dead cells. Dead cells means they do not possess any protoplasm. Collenchyma differs from parenchyma in having collenchyma, parenchyma, both are living cells, both are living tissues, both possess primary cell walls. Only thing is, ఒక్కసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే కోలెన్కైమాలో పెక్టిన్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, పారెన్కైమాలో ఉండదు, ఓన్లీ సెల్యులోజ్ వాల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. లివింగ్ ప్రోటోప్లాజం రెండిట్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. రెండిట్లోని సెల్యులోజ్ వాల్స్ ఉంటాయి, వాక్యూల్స్ రెండిట్లోనే ఉంటాయి. సో ఈ మూడు రాంగ్ అన్నప్పుడు ఏది కరెక్ట్ అవ్వాలి? Obviously the fourth option is the correct option, which is pectin deposits at corners. Intercellular spaces అని చెప్పాను కదా, once remember this one, the cells of the, these are the cells of collenchyma. I mentioned that the corners of the cells surrounding the intercellular spaces, the pectic substances are deposited in the collenchymatous cells. Collenchyma. Hard, lignified, thick-walled cell, long and pointed cells a plant are. Parenchyma అసలు హార్డ్ అన్న మాటే లేదు, లిగ్నిఫైడ్ లేదు. కోలెన్కైమాలో కూడా లిగ్నిఫికేషన్ అనేది జరగదు. స్క్లీరైడ్స్ అండ్ స్క్లీరెన్కైమా, ద లిగ్నిఫైడ్ థిక్ వాల్డ్ లాంగ్ అండ్ పాయింటెడ్ సెల్స్ని స్క్లీరైడ్స్ అంటాం. స్క్లీరెన్కైమా అంటే ఇట్స్ అ టిష్యూ, స్క్లీరైడ్స్ అంటే ప్లాంట్. ఇవి cells. Sclerites are the cells and sclerenchyma is a tissue. There is a difference between these two. Sclerites are the cells, individual cells. They can present in the tissue as individual ones. But sclerenchyma is a group of cells. It's a tissue. Mechanical tissue consisting of living cells is, mechanical tissue with living cells is collenchyma. Dead cells is sclerenchyma, and parenchyma is not a mechanical tissue. Mechanical tissue consisting of living annam kabatti collenchyma, dead ante sclerenchyma. Function of storage is performed by parenchyma. Yes, parenchyma. Sclerenchyma la undadu. Phloem, all the above. Parenchymatous tissue is characterized by the parenchymatous tissue presence of uniform thickening, presence of thickening in the corners, presence of intercellular spaces, presence of lignified walls, presence of intercellular spaces. A parenchyma cell which stores elastic materials or waste substances is phragmoplast, conidioblast, blastomia, idioblast. Parenchyma is found in the tissue of, parenchyma is found in the tissue of parenchyma only. It's a type of parenchyma. Parenchyma is a type of parenchyma. The difference in phloem of gymnosperms and angiosperms. మనకి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, gymnosperms of the phloem of gymnosperms do not possess companion cells.
కంపానియన్ సెల్స్ జిమ్నోస్పర్మ్స్లో ఏమంటామంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కంపానియన్ సెల్స్ దే పొసెస్ ఆల్బ్యూమినస్ సెల్స్. ఆల్బ్యూమినస్ సెల్స్ అని అంటాం. కార్క్ కేంబియం ఈజ్ అ, కార్క్ కేంబియం అంటే సెకండరీ మెరిస్టమ్, ఇంకా మరి చూడక్కర్లే, కార్క్ కేంబియం ఈజ్ అ సెకండరీ మెరిస్టమ్. Tracheids of angiosperms are recognized by the presence of, tracheids of angiosperms are recognized by the presence of bordered pits, scalariform thickenings, scalariform, perforation plates, all the above అన్నీ ఉంటాయి. ద కాంప్లెక్స్ టిష్యూ ఇంక్లూడ్, కాంప్లెక్స్ టిష్యూలో ఏముంటాయి? స్క్లెరిడ్స్, సెక్రేటరీ టిష్యూస్, స్క్లెరెన్కైమా, కోలెన్కైమా. ద కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్, secretory tissues only, because these are all simple tissues. Latissiferous vessels are found in, latissiferous vessels are found in xylem tissue, cortex, phloem tissue, none. Latissiferous vessels instead of latissiferous cells are found in ficus, poppy, Calotropis, nerium, ficus. The cell wall of xylem cells is rich in, xylem అనగానే lignin గుర్తుకు రావాలి, secondary cell wall ఉంటుంది, that is lignified. Lignin is hard substance. Root cap is absent in lithophytes, xerophytes, hydrophytes, mesophytes. హైడ్రోఫైట్స్లో రూట్ క్యాప్ బదులు రూట్ పాకెట్స్ ఉంటాయి. రూట్ క్యాప్, అసలు రూట్ క్యాప్ ఎందుకు? రూట్ క్యాప్, రూట్స్ దే పొసెస్ ద ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ఎట్ దేర్ టిప్స్. రూట్ క్యాప్ లేదనుకోండి, what is the function of root? It penetrates deep into the soil to draw water and minerals. While it is penetrating through the crevices, through rock crevices and even in the soil particles lo nunchi it has to penetrate through the soil particles and rock crevices. While it is moving, while it is penetrating, the cells of the outermost cells may get damaged. The loss may come up to the meristem. To avoid this, to escape the damage, what they do is they protect the meristem with a cap-like structure called the root cap. In case of hydrophytes, they do not possess the root cap, they possess a floating, especially the floating hydrophytes, free floating hydrophytes, they possess root pockets at the base of the root or the root tip. So which meristem helps in increasing girth? Lateral meristem, primary, intercalary, apical. So lateral meristem. Rod-shaped elongated sclerids, rod-shaped elongated sclerids found in the seed coats of pulses are known as, rod-shaped annam kabatti macrosclerids. Vessels are the major conducting element mainly found in, major conducting element found in xylem of angiosperm, xylem of gymnosperms, both A and B, none. Xylem of angiosperms vessels are present. Which is present in vascular bundles of gymnosperms? Vascular bundles of gymnosperms lo emuntayi? Tracheids, companion cells, vessels, all the above. Trachea, tracheids, wood fibers and parenchyma tissues are found in trachea, tracheids, wood fibers. These are all the components of the xylem. Okay. Tracheids and vessels related to, tracheids vessels related to xylem. Companion cells are usually seen associated with, companion cells are associated with sieve tubes. Fibers, vessels ఇవన్నీ xylem, sieve tubes లోనే companion cells దీంతోనే associate అయి ఉంటాయి. So sieve tube and the companion cells both have originated from a single mother cell. Colenchyma is found in stems and petioles of herbaceous climbers, lianas, xerophytes, hydrophytes. Colenchyma is found in the stems and petioles of herbaceous plants.
Walls of sclerenchyma are rigid, lignified. These are lignified. Meristematic activity occurs at bud, stem apex, leaf, root hair. Stem apex. Promeristem is found in embryo, shoot apex, root apex, intercalary region. Promeristem. Embryo, embryonic tissue it is. The meristem in the root is, meristem in the root is terminal, intercalary, subapical or subterminal. Subterminal ఎందుకన్నామంటే యాక్చువల్లీ ఎపికల్, బట్ సబ్ ఎపికల్ ఆర్ సబ్టర్మినల్ అని అనడానికి రీజన్ ఇది. మరి రూట్ క్యాప్కి బిహైండ్ ద రూట్ క్యాప్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. దెర్ ఈస్ అ క్యాప్ which protects the meristem. That is why the location of the meristem in the root is subapical, not the extreme tip. Passage cells are found in dicot stem, monocot root, aerial root, monocot stem. Root lo untai passage cells. Root cap is not found in hollyhock, pistia, sunflower, china rose. Pistia is a hydrophyte. So hydrophyte lo root cap undadani ippude cheppukunnam. Vessels are found in all pteridophyta. Pteridophyta lo vessels e undavu. Gymnosperms lo undavu. All angiosperms and some gymnosperms. Ikkada some annaru kabatti we can select this option. So both some gymnosperms and all angiosperms. Some gymnosperms lo a some ki example cheptanu. Neetum is a gymnosperm with vessels, which is not the characteristic of xerophytic plants. Thick stomata, parenchyma, developed root, all the above, which is not the characteristic of xerophyte. Parenchyma undadu, stomata undavu, developed root, not the character, all the above.